Всем привет! У нас внешние миры. Продолжаем мы. Нажимаем продолжить. Поехали. Так, что у нас там по заданиям-то надо было делать? Тут мы все сделали, да? Смотрим. Так, все еще ради молчания на монархию. Нам надо на выход. И куда нам надо? Нам надо вот сюда. Или вот сюда. Давай сюда. Stellar Bay теперь нам надо, что ли, он дело. Что-то надо там делать. Нет врагов. Враги там. А мы тут. Пойдем. Заглушим эту радиостанцию. Помешаются все прям. То ли врагов нет, да? Житель. Тут хорошо. Никто нас не допрашивает. Как и здесь. Аппарат, это понятно. Так, а у нас что-то есть на продажу? Да, у нас есть на продажу. И по броне. Тоже все есть. Давайте продадим что-нибудь. Так, продать. Нам не надо. Нам нужно больше бабла. Так, еде. Это тоже нам столько не надо. Этим мы не пользуемся. Блин, я не знаю, зачем столько я с собой таскаю. Но разберемся сейчас потом. Отлично, 7000. Так. Где-то вон там этот радист сидит и мешает совсем. Ага, тут тоже мужик с девчонкой. Здорово. Санжару. Нанди. Celia, didn't I tell you our new Если что, новая 56 статистика реклама advertising model будет would иметь be бешеный a успех. hit? That you did, sir. How can yield improvements of 26.7% not quicken the pulse? How can 32% cost Увлажняться savings not через moisten the преуменьшение. loins? Often Господи. posed these very questions. Clear my schedule. This newcomer has a meeting with me. Так, очень великодушно с вашей стороны. Нет, у вас встреча со мной может быть в другой раз. Так, давай. Celia, will you make a note of that for my self-review? Very generous. Noted. But not so generous I can't drive a good bargain. Великодушно, смотри, какой, а. Who sent you? Rizzo's, perhaps? Or Auntie Cleo herself? Нет, не та и не другая. Ну, чтобы прекратить трансляции. Oh. I suppose that means you aren't here for the Saltuna. Одно другому не мешает, так боюсь, что нет. Если вот это насквозь постановить шприцем, никого не еще придется сохранить чьей-то еды, никого не покушу. Ну, давай узнаем, что за этот тунец. Now, there's no need to humor me. I'm used to this particular letdown. I had hoped that livening up our advertisements with enticing figures would draw the other corporations Бизнесмен, back местный. to our bosom, but it seems we're back to the drawing board. Чего именно вы хотите добиться, если вы свободны? Я не так боюсь, что вы решаете проблему. Так, а чего я хочу добиться? Thanks to the so-called hazard clause, Monarch has been cut off from the board's resources and protection for 10 years now. So-called is right. We've got our hazards, but we're still here, damn it. The board took off without so much as a thought for the folks left behind. And now you don't have to play by their rules. Sounds like a deal to me. Now, we've kept ourselves in business by trading with individual corporations, but given the off-the-books nature of those transactions, Наши such подружки всегда свои arrangements 3 are копейки вставят. precarious. Так, были расторгнуты любым моим, значит, вы устали переводиться своим заработком, похоже, вы свободнее. Не то ли вы, не поэтому вы Вот так. Yes, freedom is a tempting ideal, but a rather costly paramour. Разумные, как хотите это изменить? Well,
Mr. Nandi here has a rather ingenious plan to get MSI restored to the board. On our terms, mind you. Ingenious plan? Don't get me wrong, I'm starting to admire your sand, but I bet you could overcomplicate a sisty sandwich. What a charmingly roguish turn of phrase. Allow me to express my thanks at your confidence and assure you that my plan is indeed sufficiently complicated. And if our advertising scheme hasn't borne fruit, then perhaps it's time we took matters into our own hands. Так, дело в свои руки, реклама не работает. Так, это, барышня, знаешь, что хватит. Так, ну-ка, давай барышню подбодрим. It's true, our Celia is an alarmingly competent middle manager. At any other company, she'd be wasted in data entry. The plan she refers to is a two-pronged approach, and the first part involves seeing Stellar Bay properly defended. Так, у вас и правда проблемы с оптидонами, да. Как вы собираетесь это сделать? Это говорю, так. With a Bolt 52 cartridge, of course. If you can get us what we need to reach Ага, куда кладут starting with болт? Bolt 52, we won't need to advertise anymore. Приберитесь в We храм. can stop our transmissions altogether. Нам нужен... And you'll have a powerful ally on the board. Ну, доставать, болт достанем. Why, one of the strongest defenses in Halcyon. An extremely powerful ordnance. Never realized fighting the bureaucracy could be this interesting. It is quite the rush. Так, где его искать? In the old arms building southwest of town, which used to be part of Stellar Bay before we had to move our walls in. These days it's Ну, overrun в общем, with опять нам надо marauders все and делать. raptors. Ничего сами делать не хотят. Тунеядцы. Do Пойдем be поищем. I've Вот, lost more than a поищем few болт. people to marauders and raptidons out there. 52. Oh, and while you're at it, there should be a terminal in the arms building with some dangerous information. Perhaps you could delete it so it Что-то doesn't уже fall выполнил into я. the wrong hands. Как всегда, заранее. Пойдем. Поищем ему болт этот. И далее там сразу раз, второе задание выполнилось. Что-то я уже стер. Потому что я там уже был 100%, пока карту изучал. И случайно стер. На болт. Болт найдем 52. 52 это что? Так, стоп. Кто тут у нас здесь ходит? Дайте мне жукоматку, а? Думаю, руку дофига. О, орет, орет, орет. Ребята спят. Не спи, замерзнуть. Ага. Наши разбираются нормально, девчонки. Так, они сгорели все дотла. Опять я кучки найти не могу. Вот. Хоть миска. Блядь, ну что. Я, по-моему, единственный, который стреляет вообще не туда, куда надо. Девчонки мои стреляют сюда точно. А я так. Ах ты, сука! Он там здоровенный, да? Так, мясо есть у тебя? Есть. А у тебя? Ничего нет. Вот, вот тоже. Вот, то есть. Так. На втором этаже, говорите, да, вот здесь. Вот так. Hello? Hello? I hear boots out there. Wait, can rats Кто там, remove? кто там? Ботинки идут, рапты не могут. Эй, кто там? Ряхнуть. Get away! Да я просто шучу. Кто там? Oh, thank the Eternal. I'm Huxley. Hux if you're lazy. I'm stuck. My friends and I were scavenging here, and a Meta Queen showed up.
then raptidons. It was a void-blasted mess. I ran in here and, now the door's locked. Little help? Поможем, да. It's easier than it sounds, all right? Next time you get chased by Ага, raptidons, ну you только let me know the в рациональных rationality of your решениях. decision. Ясно. А, может подождать, когда ты умрешь от голода. Thanks, lady. My buddy had a key, but I ain't heard him in a while. He locked me in here and took off. Probably got munched. So look for a dead guy, I guess. Or a rat. Maybe it's in a rat belly. Gross. Мгм. Sure. Beats Так, not answering проспрашиваем, questions. пока она там заперти, правда. Ты кто? Huxley. I'm an iconoclast runner. The iconoclast runner. Fastest we've got. Ain't a raptidon on this void-forsaken hellhole that can catch me. I'm... Sorry. Put me in a tiny room like this and Клаустрофобию не I'm пошло liable дело, to да? flip. Боится она Not там. keen on tight spaces, you know? Так, Oh, расскажи. that'd be my people. Graham and Zora and Milton and... I really miss them. You gonna let me out of here? I want to get back to Amber Heights. My buddy locked me in here. I told you that. It was for my safekeeping, on account of raptidons wanting to munch on my head. But, I mean, okay, yes, fine. I get myself into sticky situations. It's just part of the life, all right? Sometimes you gotta hide in a trash can so you don't get eaten by monsters. Oh, neither was I. Who'd hide in a trash can? Gross. Probably. I don't know. When I try to read things, my mind gets to wandering about all the things I could be doing instead. Да, какая-то ветреная там она, девчонка. Get me out of here! А What вот do you так? mean? It's locked. Wait, upward? Oh my eternal soul, it worked! Ну, у нас инженерия сработала. Ah, Отлично. thank you so much. It was getting all stuffy in there, and I was getting a mite lightheaded, and I think maybe I was gonna die. Now I'm out here, and I'm headed back to Amber Heights. Still landing yourself in trouble, eh, Hux? Oh, hi, Nyoka. You mind giving me an escort back home? Oh, you're traveling with someone. Never mind. Так, уверен, что сможешь идти. Знаешь вообще, помощь надо? Удачи. Oh, sure, I'm a runner. I'm used to getting all dizzy, and hey, who's your identical, slightly blurry friend? Так, ладно, иди уже. Удачи. Thanks a lot, lady. Надеюсь, тебя не сожрут. Так, а нам нужен лук. Так, вот протокол нашли. Ящички не открываются, да? Тут мы все забрали. А, на полу валяется. Картridж с битами. Блин, у них это как биткоин, что ли, мы. Ну все, погнали отсюда еще. Она уже ушла, да? Возвращаемся. Вот он кряхтит. Девчули, не отстаем. Блин, все-таки красиво сделано. Эта планета классная. Даже на самой планете все двигается. Она не статичная. Так, ладно, отвлекаемся. Вот это что жукоматка или кто это? Сейчас узнаем, чем этот протокол даст.
Какая нам от этого выгода? Здорово. Well, I see you've had a sobering effect on our friend Nyoka. Sir, please stop. Forgive me, Celia. I couldn't help myself. Anyway, what can I do for you? На одном терминале храма была ваша You weren't характеристика. supposed to look. I asked you to delete it. Ага. Oh, yes. No doubt someone else was having a laugh at my expense before you. This has been my albatross, the great shame of my career. I give MSI everything. My work, my youth, my left kidney, and for years, I was a joke to them. One of the executives required a transplant. He's lucky they didn't want a liver or a heart. I thought volunteering to donate might improve my prospects. И как? Apparently not. Не помогло. In charge of a scrap heap of a city. Abandoned by the board and surviving only through the hypocrisy of our trading partners. Ну ладно, поподкалывали, хватит. I hadn't thought of it that way. But perhaps there's something to that. Thank you for that. Was there something else? Так. Oh, yes. I'm going to be up all night with this. All those blanks waiting to be filled, boxes waiting to be ticked. Try to control yourself, sir. Have you any idea how powerful this is? Corporations have been toppled with less. Ага, как именно Катыш помочь? What a question! Bureaucratic micromanagement is the only way anything gets done in Halcyon, and proper documentation is a key part of that. For our part, a bill of liquidation/transfer Form 52 will protect our holdings on Monarch by temporarily assigning them to a pass-through entity once we drop our bomb on the board. Какую бомбу? Corporate espionage. How was that, Celia? Did I sell it? Производственный Your best шпионаж. delivery yet, sir. Везде одни интриги. Выкладывайте I have уже. reason to believe that one of the other corporations is operating on Monarch, illegally and in secret. Really? Most of the time, they do illegal stuff out in the open. Cheaper that way. If we can find proof, I can use that as leverage to encourage certain powers that be to accept our Bolt 52 and reinstate us on the board. Скользкий тип, да. You really think so? Don't encourage him. Ясно. I admit I've been hatching this scheme for quite some time. I just needed someone Его capable to выгнали help оттуда, me решил carry it out. отомстить. If someone is operating here, then Catherine's almost certainly supplying them out of Fallbrook. Perhaps she could be convinced to tell you where they are. Экспериментах. Ну вот так давай. Already? If only the rest of the colony operated as efficiently as you. Imagine what a different state we'd be in, hmm? I'll complete the Bolt 52 in no time. I dare say it'll be my second greatest achievement after the Ты радио information. вырубишь? Нет, я не пойму You're никак. getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? Отдать ему сведения в опыт, дать альбому спешить, о каких реформах вы говорите, реформах банки. Да на, забирай. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. Делай, какие хочешь реформы. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Так, ну Then как it's good так? that I keep such meticulous notes. Узнаем, что он еще тут в МСА делал. I've asked myself the same thing many times, especially seeing as the legal mechanisms we employed were part of the board's own bylaws. То есть запустили процесс Not intentionally, устранения. though that's technically true. For many years, this planet was home to as many corporations as Terra 2. But back then, it was known as Terra 1. As you may have noticed, this planet has more than its share of Ну, hazards. это опасная планета, не то, что That такое ain't было, fair. да. They didn't leave on account of the hazards. They left on account of their cowardice.
The hazards just gave him a reason to put to paper. Sharp as ever, Nyoka. And as the other corporations began to tally their losses, they decided to pull out. Ну, не Our MSI, leadership да? at the time certainly wanted to, but there were others of us who saw an opportunity. The chance to improve working hours and conditions, to reform MSI from the ground up. Ah, so you've heard about our prior acquaintance. Понятно. As far as Два I'm друга. concerned, the less said about Брата-акробата. Graham, the better. Graham seemed like a reasonable man years ago, and we both agreed that MSI's treatment of its workers was untenable. I thought reforms would be enough. I didn't realize you wanted to abolish the corporate system entirely. Reforms are humane, but they're also good business sense. Exhausted, sick, and malnourished workers are not productive workers. Even a cursory review of the data bears that out. Anyway, we learned of a loophole in the corporate bylaws that would allow MSI to claim ownership of the entire planet once the other corporations pulled out, creating the perfect environment for us to enact these new reforms. Да уж. That's what I thought. But the senior executives laughed in our faces and insisted we'd be relocating to Terra 2 along with everyone else. Yes, some of us stayed behind, and as the most senior executive remaining, I ended up in charge of what was left of MSI. Must have pissed off some real big suits to get stuck with that. On the contrary, I wrote lots of very important reports on behalf of top MSI officials before I was able to achieve this position. I moved forward with our planned reforms, as well as our strategy to assume ownership of the planet. Yet not long after I renamed it Monarch, the other corporations dislodged us from the board and began an official campaign to paint us as lawless savages. Да, можно ожидать. Вы могли бы, знаете, не сможете противостоять. Вот так. Вот так. I don't think I realized how far they'd stoop. Everything we did was legal and above board. We followed their rules, and yet they still found reasons to declare us outlaws. I do think there's something useful in a governing body like the board. Something that keeps us from anarchy, but I dearly wish it functioned differently. Why wouldn't anyone? They own nearly all the resources and infrastructure in Halcyon. Yeah, that'd go a long way toward rebuilding our homes. If you can't beat him, might as well join him and reach into their pockets. To be on the board is to be part of the colonial community, and being cut off means slow strangulation. I'm not a man to put pride before progress. If membership on the board can ease our hardships and provide us with opportunities, then that's the path I mean to pursue. Besides, I'm hopeful that additional leverage on our part will allow us a more equitable relationship. Indeed. I've discovered it's much easier to negotiate from a position of power. And I don't mean to leave MSI or its people at a disadvantage. My hope is to maintain the reforms we've managed here, and who knows? Perhaps once we're restored, we could spread them to other corporations. Ох, что тут Straight bullshit замышляют. is what it Чтобы is. только не вернуться A в коллегию. fabrication rich folks use to preserve their investments by leaving a lot of people here to die slow. Nyoka has the right of it. It's a legal provision that gives the board the authority to cordon off any planet or location that it deems dangerous. For the greater good. Allegedly. Ага, такое по монарху было Yes, применено. making all of MSI criminals in the board's eyes. Rather hard to run a business that way. What can I do for Ладно, you? давай, хватит. Спортспасательная площадка. I see. And was his delivery of the MSI authorized greeting up to snuff? Как неофициально приветствуем, не поделишься. Мы тут урод. Well, that's excellent. I'll see that your feedback makes it into his review. What else can I do for you? Нет, все, мы уж наболтались. О, дали левел.
Так, навыки. Нам нужно еще научиться болтать. Общение, вот. Все вложу в общение, чтобы обманывать всех нужно было. Там все такое. Так, по способностям, по возможностям, точность. Вот так, давай. Так, первый прокачали все. Займемся вторым, потом третьим. Так, у наших ничего нет, да? По снаряге пушки. Ну, это можем продать, наверное. А, нет, двойной верстак разберем. Где тут верстак? Вон там, да? Сейчас направо. В ангарчик. Разрешите, пропустите. Вот, точно. Так, разобрать. Разобрать. На запчасти нужны. 39, 29. Ну, погоди, это надо разбирать. Девчонки. Девчулечки. Так, у меня что в броне? Нормально. Уэльки. 39, 29. А у тебя? А, я не там посмотрел болта. 36. Нет, я себе поставлю. 29, 43. Так, а у вас? 31, 36. На. 29, 31. А у Нёки 41, 41. Ну, это все разбор пустим. Разобрать. Так, модифицировать по стволам. Что мы можем поставить? Тут у нас все есть. Вот, тоже все стоит. Тут у молотка. Модификация оружия ближнего боя. Конечно, снижает прочность оружия. Давай поставим. А сюда есть еще? Вот. Оружие ближнего боя зависит частотой, мощность. Мистер Мощь. Плазменный. Пускай будет. Так. У тебя все стоит, да? А нам что поставить можно? Мне вот просто интересно. Вот у нас плазма есть. Что у нас стоит? Размер магазина 50%. Типа цел. Урон в минуту выстрела. Вот это поставим больше будет, нет? Это уменьшает. Это даже не меняет. Сюда. Прицел. Дальность поражения. Супер оптика. Не надо нам. У нас он стоит. Или нет? Можно поставить? Не ставится. Или в яблочко. Но нам не надо на эту винтовку в яблочко. Плазменную. Хотя. Давайте поставим. Вот так вот. Так, на пулемет что можем сделать? Он у нас стоит такой. Электрический у нас стоит. Правильно? Вот электрический. Повышает. Так, что такое? Ну и вот это поставим. Больше магазин станет. Вроде как. Так, на дробашек что? Оставить-то и нечего. Электрический, да? Повышать плазменный. Вот это что такое? Давай поставим электрический. Так, а на это у нас все тоже хороший стоит, да? Это у нас уже есть. Электрический. Насчет электрических тахерища. Вот повышает что-то. Но не ставится, зараза. Прицел у нас уже есть. Давай поставим электрический, еще пропадать будет. Так, а у вас тут все нормалек тоже, да? Ну что, ребят, на этом, наверное, закончу эту серию. А в следующей пойдем проходить дальше. Всем пока-пока. До новых встреч.